Good morning, guys. Today I'm going to show you how to get onto myon. Les voy a enseñar cómo subirse al programa myon, que es un programa para leer libros. Myon is a program where you can read books. Some of you might have used it last year. So, empezando con Schoology, click on your course. Van a hacer clic en la clase de lectura con Ms. Vallejo. Week 1 folder, la carpeta de la semana 1. Primera semana. Actividades is an activity. And it's right here, Thursday and Friday. So esto va a ser la actividad para el jueves y el viernes. Reading in myon. Van a escoger un libro en myon. Aquí están las direcciones. So les voy a enseñar aquí. Dice log into myon through Clever first. Keep that tab open. So se van a meter al programa myon, pero tienen que usar el portal de Clever primero. Esa página tiene que estar abierta, la de Clever, antes de meterse a myon. So, click on it right here, and you're going to see a little, a new window pop up, a little tab. See? Up here. I'm already logged in. So, this is Clever. Aquí estoy en la portal Clever. Aquí puedo regresar para atrás a Schoology, Clever. Schoology, Clever. So, en Clever, ahora voy a ir para atrás a mis instrucciones. Ok, ya estoy en la portal Clever. I'm in Clever. Click onto myon. Están buscando este cuadrito así de myon. La aplicación myon. So, look for that little block. Myon, right here. Click it. Ok, ahora voy a regresar para atrás a Schoology. Back to your Schoology tab. Go back to Schoology, look for a book to read for 20 minutes. You can browse in the library. So, van a buscar un libro que van a leer por 20 minutos. So, voy a regresar acá y les voy a enseñar cómo. And you can see you're going to go to library, browse. Library, browse. Library, donde miran el libro, y browse, donde se mira un par como de lentes. So, I'm going to go back to Clever. I'm sorry, myon. Go to library, el libro. And then browse, donde se miran unos ojos o lentes. And then all the books come out. Ahí salen los libros, pueden escoger qué les interesa. Science, ciencias, matemáticas, animales, animals, whatever you want. Quiero un libro de animales, voy a hacer clic. Ok, ¿qué tipo de animal? Los dinosaurios, dinosaurs, sure. And then you just pick a book to read. Okay? And you're going to read for how long? 20 minutes at least. That is correct. Then, when you're done reading, cuando ya leyeron por lo mínimo unos 20 minutos, it says click here to write your recommendation. Van a escribir si recomienden ese libro o si no. This is a program called Padlet. So aquí, your instructions. Hello, students. Write your recommendation by clicking a pink circle with a plus. The book. Van a poner el título, you're going to put your title, cómo se llama el libro, was, cómo estaba bueno, malo, muy aburrido, interesante, y por qué. So you just click right here, and this is where you type, okay? Let me know if you have any questions. I'm on Class Dojo, I'm on Schoology too, okay? Can't wait to see your recommendations.